English, where tradition meets quality. You can accomplish anything you set your mind to if you have faith in yourself and the courage to follow your goals. With this in mind, a trust was established to encourage the rural people, especially the young people, to take part actively in all the aspects of the society. Surely you're itching to find out the specifics of the discussion by now, right? We'll show you the creative mind behind your worries. If you lack confidence in your abilities, you'll acquire it again. Without fall, no one learns the art of walking. Now, let's dig into the personal reasons, which are also the realistic reasons for the very birth of Akanksha. He was a shy child who used to score average marks in his childhood. He had stage fear and he used to hesitate to communicate with his peers. After PU, with his average marks, he joined Vivekananda Degree College, where he met his mentor, motivator, A.P. Radhakrishnan, who motivated him to overcome his fears. Later, he gave him a chance to participate in science model competition. First attempt was a failure, but after so many attempts, ups and downs, he got succeeded to getting selected to participate in Tier 2nd National Level Science Model Competition. Because of this, he gained lots of courage and confidence to face the audience and achieve impossibles. This U-turn of his life brought tremendous change even in his academics. The one who was hesitating to face and speak in front of public is now turned out to be an organizer who initiated confidence and leadership in others. His skills, abilities, and confidence saw a tremendous change, and this made him think about the rural students who were really talented but were lacking support. In order to provide motivation to the rural students, he thought of starting a trust. Aren't you curious to know who is he? Here is he, the humblest with a humble origin. ನನ್ನ ಮಗ ಸಣ್ಣನಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಚೆ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಓದಿಸುವುದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆಯಾ ಶ್ರೀಶಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಬಿಡಮ್ಮ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದಿನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇತ್ತು. ಹೇಗಾದ್ರೂ 7th ಆಯ್ತು. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ 7th ವರೆಗೆ. ನಂತರ ನನಗೆ ಇವನ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆವು. ಸೇರಿಸಿ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 6 or 5 ಅನ್ನ ತೆಗ್ದ. ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಇವನನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹಾಕಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಹೀಗೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತೂ ಇಂಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿ 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 ಹೇಗಾದ್ರೂ SLC ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PUC ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಲೂ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿದ. PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಹಾಗೇನೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗ್ದ. ನಂತರ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಇವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ 70 ಹಾಗೆ ತೆಗ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅವನ ಮೇಡಮ್ಸ್, ಶೈಲಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾರೋ ಇದ್ರು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶ್ರೀಶಾ,
ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪುನಃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ. 85 ಡಿಗ್ರಿ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಆಗುವಾಗ 85 ತೆಗ್ದ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಅಲ್ಲ ಮಗ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ MSc ಆಯ್ತು. MSc ಆಗುವಾಗ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಡಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುವವರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಬಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ. ಆಗ್ಬೋದು ಶ್ರೀಶಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸೇರುವಾಗ ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಅವನ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಈಗ. ಅಂತೂ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನದ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅವನಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಶುರುವಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ಗೂ ತಮ್ಮ ಹುಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಂಗಿ ಹುಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ತಂಗಿ ಹುಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಶಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವನು. ಸೊ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಅವನು 10th ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು. ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಕ್ವಿಜ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾರು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರೋವಾಗ ಅವನನ್ನ ಏಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನೇ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗೋದು, ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಏಳ್ಸು ನನ್ನನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಬರೋ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾನು ಅವನ್ನ ಏಳ್ಸೋದು. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಂಗೂ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಂಕ್ಷದ್ದು ಆಕಾಂಕ್ಷ ಅಂತ ಓಪನ್ ಶುರುವಿಗೆ ಅವ್ನ್ ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಐಡಿಯಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯವ್ರು ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವತ್ತು ದೂರ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ ಹೀಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಇದೀವಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಇರೋದು 4 ಜನ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೆ ಫುಲ್ ನಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನೈಟ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಜ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅದ್ರದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ 10th ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಆ ತರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಸೊ ಈ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿಯ ನಡುವೆ ಅವರು ಅವರ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಡು ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಮದ್ವೆ ಆದ ನಂತರ. ಅದರ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮದ್ವೆ ಆದ ನಂತರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನಾವು ತುಂಬಾ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಎಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತು ಹಿಡಿಸಿ, ನೀವು ಆಕಾಂಕ್ಷದವರಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. Student lives are beautiful period of life, but too many of us are wasting it. It is true that we are indulging ourselves in useless activities. By this, our destination will take a pathways. To rescue the students from this and to build hope and to believe in themselves, our idea was bought on the month of October 2012 as a 11 members as a initial members. Akanksha is a non-governmental organization framed with the aim of giving standard education as well as overall development of rural students. In India, majority of the students pursuing their education in rural areas are lacking towards quality education because of many reasons. Keeping this in mind, a group of friends initiated the journey of Akanksha. They believe that knowledge never decreased by sharing. So Team Akanksha decided to impart wisdom to the kids of rural government school of Dakshina Kannada and rural Bangalore district. Akanksha's vision and mission is to inspire and engage young people in productive social service by cultivation in scientific knowledge, social awareness, and leadership qualities. Belaku is one of the activities conducted by Akanksha. In this, they try to practically experiment through enhancing the skills of students. By this, students explore the world of living and periodic tables. The sessions are made into 2 different groups. By this, students can explore and enhance scientific methodical thinking. Prerana is a workshop conducted for teachers and students to involve and enrich personality development. Motivational talks by the great personalities are a part of these programs. Students get inspired and motivated to opt the right career. Both students and teachers get inspired by these programs for their overall development. National Youth Conference is national level youth conference focused on sustainable development goals adopted by United Nations, in which representatives can discuss and find solutions on various social world problems. They get opportunity to interact with youth icons of the countries and representatives of UNO. Granthamitra is a 3-year-long project helping the students of class 8th, especially those who are studying in the government and aided schools, for their personality development and to groom them for their future preparation. Here, the volunteers take an initiation to develop basic mathematics, science and life skill within the students. Public awareness,
Health checkup camps and book donations are also organized. People always ask me, by looking into the success of Akanksha, was that so easy? But yeah, it was not so easy. It took almost 10 years for us to reach this level. When I started this in the year 2012, people were not ready to support us, and people were used to laugh, saying, how you will, take this project to the greater extent, or without any volunteers, how you will go forward, and without any money, how you will reach the people. These were the questions people used to ask me. But seriously, when I started this organization along with my friends in 2012, we do not had idea of scaling up our activities to the state level, but we used to conduct programs in rural government schools, and where we visit schools and we conduct some programs to motivate students to take up science, because people used to especially students used to by heart science, because all these laws, experiments is very difficult to learn, so people used to by heart. So that's why Akanksha has started this particular initiative in a very smaller way. But at the same time, when we were planning to visit the schools, like BOs or DDPIs were not very supportive. Government officials or even school teachers were not supportive, so it was very difficult for us to go to the schools. But after 2014, one IAS officer, her name is Tulsi Madineni IAS, she called us for a meeting, and she was really happy with our initiatives, and she told that she'll extend complete support for organization. And from then, our Akanksha got a good support from the official end. And after that, the several IAS officers came as a CEO to our district, and from then Akanksha has grown to the next level. In the same way, when coming to volunteers, initially we had just 11 volunteers. It was very difficult for us to run the organization. And remember one thing in life, we will always reach one particular position where we will think to drop out that idea. Same thing happened in my case in the year 2013. But in 2014, we decided to register our organization, because people, especially our advisors, told us that if we register our organization, then we'll get a lot of benefits. It may be related to tax exemption, or especially accountability will be there. So that's why we have registered our organization in the year 2014. So till 2013 Jan, I used to work for Vivekananda Degree College, and of course they have helped us a lot, because giving experiment kits to the schools, and uh, our college, they helped us a lot. And then in the year 2013, I got an opportunity to join for my PhD at Mangalore University in the Department of Physics. And there in the 2014, I got opportunity to teach for MSc students. um, there I discussed about Akanksha with the students, and there some of the students joined our organization as volunteers. So from there our volunteer strength increased, and then maybe in the year 2015 or 16, uh, the number of volunteers applications increased rapidly, and then we started to take up the interviews for the volunteers. And I think in the year 2018 we started a rigorous interview for our volunteers, and this is how our volunteer strength has been increased. And if I exactly want to tell about the number of volunteers, now we have more than 200 plus volunteers, especially they're working for Dakshina Kannada and Udupi districts. Our organization's big strength is our volunteers. We have 200 plus volunteers. Just remember, there are very big organizations, but it's very difficult to have very good volunteers. We have 200 plus volunteers, right? And all these volunteers are working without any monetary benefit. So even I or any of the members of Akanksha, we all are working for the single cause, just to help the people. And wherever we travel, we put that money from our own pocket. We never
take money from the organization, and most of the guests, those who are coming for our programs, they never charge any money for this particular events, because this entire organization is running only on voluntary basis. We don't have any employees, so this is where our organization is working like a family, and that's the biggest strength of our organization. One of the very big event that we organized in the initial stages of Akanksha was Ramesh Aravin's event, and that we named it as a Nale Nimade. We didn't believe that he'll be coming to Puttur and he'll be addressing the students of Puttur. You all know Manikant. He is the famous Kannada writer, and he's very close to Akanksha. So we discussed with him that we are, ready to conduct one of the program for the rural students of Puttur. And then he suggested to contact Ramesh Arvind, and I was really surprised, and I asked sir whether he really come to Puttur and whether he really ready to meet us. But he said he's very down to earth person and he can definitely come and address the students. And then we went to meet the Ramesh Arvind sir at his home, and he was very generous and he agreed to be part of our initiative. And within a month he came to Puttur and we organized the event, and we could not believe over 1,100 students were part of this program. And recently we have started one very important project, that is Grantha Mitra. The main reason to start this program is most of the school students, especially in class 8 or 9, they have problems with the basic math and science. Also, the libraries in the nearby schools, especially the Gram Panchayat libraries, are not used by the students. So we, when we had a meeting with the Panchayat Raj Principal Secretary, Srimati Uma Mahadevan, she suggested us to use this library for our activities. And then we started this particular project, Grantha Mitra, where the students of class 8 students will be coming to the Panchayat library, and our volunteers will be going to the library, and they teach basic math, science, and they also teach students to read how to read the books. So this project has been initiated initially in Puttur, especially in Kabaka Gram Panchayat, and then in Katapadi Panchayat in Udupi. Now the state government has recognized this particular project, and they are asking us to extend this project throughout Karnataka. And we had several meetings with the government, and in the coming days we are extending in different places of Karnataka. Most of the time it's not possible to join any of the organization or any of the NGO, but being a youth, you can do work in your area, where you can visit to the nearby schools or nearby orphanages, where you can teach small things to the students. So that's where you can make a big difference in our country. So I wish that most of the youths of our country will join for this particular campaign, where everyone has to take up the initiative to bring positive change in our country.